Next chapter, Fresnel diffraction. We know that diffraction is the bending of light around the edges, or it is the encroachment of light within the geometrical shadow. And we already discussed there are two types of diffraction. One is Fresnel diffraction and another is Fraunhofer diffraction. സോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്ലിറ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് രണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. And if that distance is finite, then the diffraction is known as Fresnel diffraction. That means സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Fresnel diffraction. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. The source of light and screen are in a finite distance from the obstacle. Here the incident wavefront and diffracted wavefront are spherical or cylindrical. Fraunhofer diffraction കേസിൽ നമ്മൾ പാരലൽ റൈസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. Fine. To explain the phenomenon of diffraction, Fresnel considered a few assumptions. 1. Every point of wavefront sends secondary waves continuously. ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഏതൊരു പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് സെൻസ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് അസംപ്ഷൻ. The wavefront can be divided into large number of strips or zones called Fresnel zones. വേവ്ഫ്രണ്ടിനെ ചെറിയ ചെറിയ സോണുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്താന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരം സോണുകളെ Fresnel സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തേർഡ് അസംപ്ഷൻ, the resultant effect at any point on the screen is due to the combined effect of all secondary waves coming from various zones. The effect at any point on the screen is due to any particular zone depends on the distance of the point from the zone and also depends on the inclination of the point. സ്ക്രീനിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം വേരിയസ് സോൺസ്. ഇനി ഈ എഫക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ്. ഒന്ന് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോൺ, സെക്കൻഡ് ദ ആംഗിൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അസംപ്ഷനാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് Fresnel ഒരു തിയറി ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ Fresnel ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ. ഈ ABCD എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ട്രാവൽസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വേവ് ഫ്രണ്ട് വിച്ച് ട്രാവൽസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, പോസിറ്റീവ് ആക്സിസ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോകുന്നു. ഈ ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സ്ക്രീനിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് വരിക. അഥവാ ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഏതൊരു പോർഷനും നമുക്ക് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ അസംപ്ഷനിൽ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വേവ് ഫ്രണ്ട്. നൗ P be a point at a distance small b from O, or P be a point at a distance small b from this wave front. ഈ ടോട്ടൽ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അത്തരം സ്മോൾ റീജിയൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ. So this is one half period zone. So this is the second half period zone, etc. This point is O, this point is M1, this point is M2, this point is M3, this point is M4. So this is OM1, this is OM1, which is the radius of first half period zone. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് ആർ ഡ്രോൺ ആസ് ഫോളോസ്. അതിന് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് വി നീഡ് ടു ഡ്രോ എ സ്ഫിയർ. ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് സ്ഫിയർ ഷുഡ് ഹാവ് എ റേഡിയസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2. അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഫിയർ വരയ്ക്കുക. ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ഫിയർ ഷുഡ് ഹാവ് എ റേഡിയസ് പി പ്ലസ് 2 ലാംഡ ബൈ 2. The second sphere should have a radius b plus 2 lambda by 2. അഥവാ the innermost sphere should have a radius. ഈ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് should be b plus lambda by 2.
The second sphere should have a radius b plus 2 lambda by 2. The third sphere should have the radius b plus 3 lambda by 2, etc. കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, now the structure will be like an onion. ഒരു ഓണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഷെല്ലായിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് ബി പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിന്റെ ജസ്റ്റ് പുറത്തായിട്ടുള്ള ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് ബി പ്ലസ് 2 ലാംഡ ബൈ 2, അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് ബി പ്ലസ് 3 ലാംഡ ബൈ 2. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സക്സഷൻ ഓഫ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിനെ മിഡിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ രീതിയിൽ സർക്കിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് സർക്കിൾ. ഈ ഇന്നർമോസ്റ്റ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ. The first half period zone has a radius OM1, second half period zone has a radius OM2. This is the third half period zone which has a radius OM3, etc. ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ടെക്നിക്കലി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള റിങ്സ് ആണിത്. ഇന്നർമോസ്റ്റ് റിംഗ് ഹാസ് എ റേഡിയസ് OM1. Next ring has a radius OM2, etc. Now we can explain the things. The half period zone can be drawn as follows. With P as center, construct a series of spheres of radius b plus lambda by 2, b plus 2 lambda by 2, b plus 3 lambda by 2, etc. Now the spheres cut the wavefront into annular strips or zones like this. The section of these spheres on the plane wavefront are concentric circles with O as center and radii is equal to OM1, OM2, etc. Now, the area of the circle whose radius is OM1 is called first half period zone. The annular ring between the circle of radii OM2 and OM1 is called second half period zone, etc. ഇതേ ഡയഗ്രാം കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസ്. ദിസ് ഇസ് ദ കേസ്. Now this is O, this is the point P. Distance between O and P is B. This is M1, this is M2, this is M3. Now consider this triangle OM1P. From that we can write PM1 square equal to OM1 square plus OP square. ഇതിൽ PM1 എന്ന് പറയുന്നത് B plus lambda by 2 ആണ്. OP എന്ന് പറയുന്നത് is equal to B. So ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. Then through a simple derivation you will get the answer.